Quran chapter 2 verses 138 and 139, lesson 163. Title is We Take Our Color from God, Surah Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. Verse 138. We take our color from Allah, and who is better than Allah at coloring? And we are His worshippers. Verse 139. Say unto the people of the Scripture, dispute ye with us concerning Allah when He is our Lord and your Lord? Ours are our works, and yours your work, and we look to Him alone. Commentary. Sibghat Allah, we take our color from Allah. It aims the religion of Allah according to usage. One word, Qabilna, we embraced, is not found in the proper place. However, it is meant that we embraced the religion of God Almighty, the people of the Scripture, the children of Israel, and the Christians cause their children sit down in the colored water, and when an individual embraces the religion of Christianity, they sprinkle over him the colored water that is called istabag, means baptism, as if the color of Christianity is taken from the water by them. The real color, in fact, grows with faith and character. Contrary to above, it is commanded that we have taken over the color from God Almighty. The Messenger of God Almighty, grace, glory, blessings and peace be upon him, said, convey the name of Allah Almighty in the ear of every child as soon as he is born. Accordingly, after birth, the azan is recited in his right ear, and along with it, Qad Qamatis Salah twice, i.e. takbir in the left ear. It is the call for him towards the natural religion. Comparatively, the tradition of causing to sit down in the water is meaningless. The people of the Scripture are being warned again that their thought and faith is entirely false, base of which is that they say blessing and mercy of God Almighty is only for them. As He is your Lord, He is ours too, and which acts we do, those are purely for Him. Neither we pass our lives sinfully like you, considering that the good deeds of your pious people would be sufficient for you also, nor do we have any sense of bias or pride. Then why our Lord Almighty will not accept our good acts? उर्दू में समाप्त फरमाइए। फरमान है अल्लाह का रंग। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। हमने अल्लाह का रंग कबूल कर लिया, और किसका रंग बेहतर है अल्लाह के रंग से, और हम उसकी बंदगी करते हैं। कह दे, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है, और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम तो खालस उसी के हैं। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग मुराद है अल्लाह का दीन। मुहावरे के एतबार से यहाँ एक लफ्ज़ महज़ूफ़ है, यानी कबिलना, हमने कबूल किया। इस तरह पूरे जुमले के मानी यूँ होंगे, हमने अल्लाह का रंग यानी अल्लाह का दीन कबूल किया। अहले किताब यहूदी और ईसाई अपने बच्चों को रंगदार पानी में बिठाते हैं, और कोई मसीह का दीन कबूल करे तो उस पर रंगीन पानी छिड़कते हैं।
اسے استباغ یعنی بپتسمہ کہتے ہیں، گویا ان کے نزدیک عیسائیت کا رنگ پانی سے چڑھتا ہے، حالانکہ اصل رنگ وہ ہے جو ایمان اور کردار سے پیدا ہو۔ اس کے مقابلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں پہنچا دیا کرو، چنانچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ اس کو دین فطرت کی طرف بلاوا ہے۔ پانی میں بٹھانے کی رسم اس کے مقابلے میں بے معنی ہے۔ اہل کتاب کو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابت تمہارا یہ خیال اور عقیدہ، جس کی بنیاد نیری کاٹوریستی پر ہے کہ اس کی عنایت و رحمت صرف تمہیں پر ہے، سراسر غلط ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ویسا ہی ہمارا بھی رب ہے، اور ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں۔ تمہاری طرح ہم اپنے بزرگوں کی نیکیوں کو اپنے لیے کافی سمجھ کر خود بدعملی اور گناہ کی زندگی بسر نہیں کرتے، اور نہ تعصب اور نفسانیت سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کیوں نہ قبول فرمائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔